Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. Right? We are dealing with unit number 4, that is emerging opportunities in Indian business, and this is part 3. This has been a mistake here. It is part 3, right? And we are going to deal today with the section number 3. See, in first section, the whole unit, as I told you earlier also, has been divided into 4 different parts. First section dealt about manufacturing. In the previous section we have seen, or previous session lecture, we have seen everything related to service sector. And in this third section we are going to check out with the emerging opportunities, what are its objectives and what are the steps taken for it. And the fourth section will be everything related to different types of short notes that are going to tell us that these are the steps, or these are the things that are happening right now in the country to make the economy strong and to have the to grab the opportunities lying there. Right, today we are going to start with section number 3, that is brief concept about the emerging opportunities. All right, we'll be checking with the introductory part, and then we move with the concepts there. Right, as far as the briefing of the emerging opportunities is concerned, let me explain you like this. આ કોના વિશેની વાત છે? તો ઇમર્જિંગ એટલે ઉભરતું, રાઈટ, કમિંગ અપ. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલે તક, અને બિઝનેસ એટલે તમને બધાને ખબર છે વ્યાપાર. તો વ્યાપારમાં અત્યારની કન્ડિશનમાં જે તક ઊભી થાય છે, અને એ તક ક્યાં ક્યાં ઊભી થાય છે ઇન ધ કન્ટ્રી, કેવી રીતે થાય છે, એનાથી શું ફાયદાઓ થઈ શકે, કઈ રીતે આખો ફ્લો રહ્યો છે છેલ્લા 20 years કે 25 yearsનું ઇન ધ ઇન્ડિયન બિઝનેસ, દેટ વી વિલ બી બ્રીફિંગ હિયર. એની વાત આપણે અહીંયા કરવાના છે. રાઈટ, સો વી ઓલ નો દેટ ઇન્ડિયા ઇઝ સચ અ કન્ટ્રી ઇન વિચ વી હેવ ઓલમોસ્ટ 3 important sector, that is to run the or to have the growth of economy. It is the manufacturing sector, it is the service sector, and it is the agriculture sector. When we mix three of these sectors, we get the total growth of the economy. Right, in the total production of the GDP of the country, the contribution of manufacturing and service sector is substantial. ઘણો બધો આ જીડીપીમાં જે ગ્રોથ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ છે કન્ટ્રીના, એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગનો અને સર્વિસીસનો ઘણો બધો હાથ રહ્યો છે, ઘણું બધું કન્ટ્રીબ્યુશન રહ્યું છે. સો એઝ અ રિઝલ્ટ ડેવલપમેન્ટ has been given the priority. Thus manufacturing, entrepreneurship and employment have been given importance in the new steps of development. So what is the prime concern? કે મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે ઉત્પાદન ક્ષેત્ર, સર્વિસ એટલે સેવાઓ, that we have seen service sector, right, and agriculture we know કે that is કૃષિ ક્ષેત્ર. તો આ ત્રણેય ક્ષેત્રનું બહુ મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન છે જીડીપીની અંદર. પ્લસ જીડીપીની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસ સેક્ટરનું સારું એવું સબસ્ટેન્શિયલ અમાઉન્ટ ઓફ કન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ધેર, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ પ્રાયોરિટી ઇઝ ગિવન ટુ ધેમ. એટલે એને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. રાઈટ, સો કારણ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ દ્વારા તમે બિઝનેસ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ પણ ડેવલપ કરી શકો છો. એટ ધ સેમ ટાઈમ રોજગારની તક, દેટ મીન્સ એમ્પ્લોયમેન્ટ કેન ઓલ્સો બી જનરેટેડ. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઓફ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્સ. એટલે આ બધા જ ક્ષેત્રની અંદર આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્યાં ઉદ્ભવે છે? તો કે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની અંદર, સર્વિસ સેક્ટરની અંદર, અને મે બી ઇન ધી એગ્રીકલ્ચર. રાઈટ, અગેન this is what we were talking about, the production sector. Right, let us talk about the trade and commerce. Then that has also got a special place in the economy. How? Trade and commerce has a special place in the manufacturing sector. Under the national productivity policy declared by the central government, more than 25% of GDP being that of the manufacture sector, it is slated to provide employment to more than 10 crores of people. It means 25% અર્થથી વધારે જીડીપીમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન ટ્રેડ એન્ડ કોમર્સનું છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનું છે, અને એ લગભગ 10 crore જેટલી યુથને અથવા તો 10 crore જેટલા પોપ્યુલેશનને એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇફ youths obtain more skill and it is extended to rural areas also, then employment opportunities will increase in many folds. That means ઘણા બધા ગણા
તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારી શકશો ઇફ સ્કિલ બેઝડ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જો યુથને મળે તો. દેર વિલ બી કન્સિસ્ટન્ટ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પ્રોડક્ટિવિટી. સતત એક કોન્સ્ટન્ટ બેઝિસ ઉપર ડેવલપમેન્ટ, પ્રગતિ, વિકાસ શક્ય છે અને પ્રોડક્ટિવિટી પણ થઈ શકે. પ્રેઝન્ટલી ધ ઓલ encompassing reforms have been incorporated. First of it is of digitalization of the land document, right? There are so many types of, we don't need to go in so much of detail. કેટલા બધા રિફોર્મ્સ, કેટલા બધા એટલા એવા સુધારાઓ થઈ રહ્યા છે જે ક્યાંક ને ક્યાંક maybe in the banking sector, maybe in the land development sector, maybe in the agriculture, manufacturing, services, રાઈટ, આ બધા જ સેક્ટરની અંદર બધા કેટલા બધા રિફોર્મ્સ આવી રહ્યા છે કે જેના દ્વારા એક ઇકોનોમીને સ્ટ્રોંગ બનાવી શકાય, બિઝનેસની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારી શકાય, એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ વી કેન બ્રિંગ ધ કન્ટ્રી ઓર ધ ઇકોનોમી ટુ certain level, right? So this is what is the scenario right now. So since last 20 years, the manner in which the reforms and the improvements are seen in the Indian economy, it can be included it can be included in the rapidly developing economies of the world because the reforms have been taken up. ઘણા બધા સુધારાઓ, ઘણા બધા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ છે એ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીની અંદર થઈ રહ્યા છે. એટલે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને એક ગ્લોબલી ઇમર્જિંગ ઇકોનોમી તરીકે, એક ડેવલપિંગ ઇકોનોમી તરીકે વર્લ્ડમાં રેકગ્નાઇઝ કરવામાં આવે છે. ઓન ધ ફૂડ સ્ટેપ્સ, સૌથી પહેલો જે રિફોર્મ, જે મેજર રિફોર્મ ઇન્ડિયાને ગ્લોબલ લઈ જવા માટે થયો હતો, દેટ વોઝ એલપીજી પોલિસી. યુ મસ્ટ બી અવેર અબાઉટ ઇટ. That was taken up in 1991, which is commonly known as the liberalization, privatization and globalization policy that was done or that was initiated somewhere in 1991. That was a major footstep. એક બહુ મોટો બેન્ચમાર્ક હતો. એનાથી આપણે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને ગ્લોબલ લેવલ ઉપર એક સ્થાન અપાવી શક્યા છે, રાઈટ. ડ્યુ ટુ અગેન મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર, ધ ઇકોનોમી હેઝ multi benefits, but it has been limited to 16% only, which is really less than its actual capacity. આપણી પાસે મેન્યુફેક્ચરિંગની ઘણી બધી કેપેસિટી છે, પણ અત્યાર સુધી આપણે 100% સુધી જ લિમિટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર કરી શક્યા છે ઇન કમ્પેરિઝન ટુ ધી અધર એશિયન કન્ટ્રીઝ, રાઈટ. સો મેની થિંગ્સ હેવ બીન ડન, મેની થિંગ્સ કેન બી ડન ઇન ઇન્ડિયા. So due to globalization, India can make far more progress like the other economies, and that footstep already has been taken up in 1991, right? So at present stage, there is a little value addition found in the goods manufactured in the country. It is very much essential that against the excessive capital oriented imports can be reduced. Say exports can be given the priority, competitiveness according to the competitiveness in the manufacturing sector, and required consideration, the manufacturing should be done. Due to long-term competitiveness, one can further proceed in the sectors like say defense, communication. So many things are still undone, so those things can be taken up in the country, right? The growth rate of the manufacturing sector should be consistent. એક ધારો હોવો જોઈએ, right? So in the environment related matters, green technology, energy programmer, maximum utilization of natural resources વગેરે વગેરે aspects ઉપર પણ ધ્યાન દઈ શકાય, right? So these are the સેક્ટર્સ એન્ડ વી હેવ ચેકડ આઉટ કે આટલા બધા સેક્ટર છે, આ બધી જગ્યાઓ છે જ્યાં બિઝનેસની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, જ્યાં બિઝનેસને ફેલાવવાની, એને ડેવલપ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અથવા તક હાજર છે. એન્ડ દેટ શુડ બી ગ્રેબ્ડ એન્ડ દેટ ઇઝ ઓલરેડી ઇટ હેઝ બીન done. So many steps have been taken up, right? અને એ સ્ટેપ્સ છે એ અહીંયા, when this book was written, it was written somewhere, it was drafted somewhere in the year say 12-13 probably, right? તો 12-13 પછી તો ઘણા બધા ચેન્જીસ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીની અંદર અને ઇન્ડિયાની પ્રોગ્રેસની અંદર, એના રિફોર્મ્સની અંદર આવેલા છે. સો ઇવન ઇફ ધીસ ઇઝ અ બુક ઓફ 16-17, તો એના પછી પણ ઘણા બધા ચેન્જીસ, ઘણા બધા રિફોર્મ્સ આવ્યા છે. એટલે અહીંયા આ બધા ઇમર્જિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ લાવવા માટે જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, શું કામ આ વસ્તુ કરવામાં આવે છે, દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક ઇટ ધ નેક્સ્ટ, રાઈટ. વન ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ગ્રોથ રેટ ફ્રોમ 12-14%. જ્યારે when this book was drafted, 12-14%નો મેન્યુફેક્ચરિંગ ગ્રોથ રેટ હતો, તો એને લગભગ 2-4% વધારવાની વાત છે. એન્ડ મેક ધ
make it the important factor, and by 2022 it should be raised to 25% of GDP. એટલે GDP નું 25% contribution manufacturing નું હોય by end of 2022. That was the objective when these opportunities were found out, right? Again, more than 10 crores of people should get the new employment opportunities in the manufacturing sector. Third objective was for achieving the overall development or overall growth, create more or maybe creating proper skilled development, or maybe rural refugees and urban people માટે પણ સ્કિલના આધારે ઘણું બધું opportunities મળે એમ્પ્લોયમેન્ટની એવી તક ઊભી કરવી. That was the objective. Then comes up to increase the understanding for domestic value. That means આપણે જે ઇન્ડિયાની અંદર છે એની વેલ્યુ એડિશન કેવી રીતે કરી શકાય, and in technology, more technology can be used in manufacturing. That was the objective. Next, increase competitiveness in the foreign countries by providing policy related encouragement to Indian productsને વધારે કોમ્પિટેબલ બનાવીને ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં અથવા તો ગ્લોબલ માર્કેટમાં લઈ જવા. That was the objective. Next, to maintain the consistency, એટલે એક ધારો growth rate રહે, maintaining the environment related matters, not only just focusing on the manufacturing or say production of the goods. At the same time, what we had to do, or what we wish to do, is even take up the environmental matters, right? Environmental related matters, that should also be there. Energy efficiency, કેવી રીતે એનર્જીને એફિશિયન્ટલી કેવી રીતે વાપરી શકાય, નેચરલ રિસોર્સિસને અથવા તો જે પણ નેચરલ અરેન્જમેન્ટ છે એને કેવી રીતે ગોઠવી શકાય, સો દેટ એટ ધ એન્ડ વી હેવ ઓલ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ બીંગ અચીવ્ડ. આ બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ મેળવવા માટે, રાઇટ, દેર આર સો મેની ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેપ્સ દેટ આર અંડરટેકન બાય ધ ગવર્મેન્ટ, એન્ડ those steps we are going to see it here. આ સ્ટેપ્સની સાથે સાથે જ આપણે જે નેક્સ્ટ લેક્ચર જે કરવાનો છે, નેક્સ્ટ સેશન જે કરશું, જે વિચ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઓલ ધ ટાઈપ્સ ઓફ સે શોર્ટ નોટ્સ રિલેટેડ ટુ ડિફરન્ટ એરિયાઝ, દેટ ઇઝ રિલેટેડ, રાઇટ. તો આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, આ ધ્યેયને મેળવવા માટે વોટ આર ધ ડિફરન્ટ સ્ટેપ્સ દેટ આર ફોલોડ. નંબર 1, we can welcome more amount of foreign investment in technology. More and more foreign investment in technology, if brought into the country, then the domestic market can be expanded, and even it helps to develop the production capacity with the help of technology in the country. So such steps can be taken up. Number 2, if we want to develop, or if we want to emerge, or if we want to create the opportunities of business, or we want to grow as the fast economy, then we need to prepare and implement such kind of policies and programs in which the entrepreneurship and competitiveness is created. વધારે ને વધારે લોકો બિઝનેસ માટે તૈયાર થાય, એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ માટે તૈયાર થાય, અને કોમ્પિટિટિવનેસ, કોમ્પેટેબિલિટી વધે, વધારે આપણે સે કોમ્પિટિશન માટે સક્ષમ થઈએ, those things can be created. એવા સ્ટેપ્સ લેવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ રિલેટેડ ટુ માર્કેટ સિસ્ટમ should be made proper and liberal also. So many reforms have been done as far as the market system is concerned, related to agricultural product and manufacturing product as well, right? So these kind of structures can help to create the or to meet the objectives that we have already seen. Next, innovative approach should be there to welcome, so that there is rise in the productivity, right? Rise in the productivity, quality and entrepreneurship, means more and more type of new approaches should be there. નવા એવા પ્રયોગો થવા જોઈએ, નવા એપ્રોચીસ લેવા જોઈએ, જેના દ્વારા આપણે પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકીએ, ક્વોલિટી વધારી શકીએ, અને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પણ વધારી શકાય, રાઈટ. અગેન એડવાઇઝરી સિસ્ટમ છે આખા કન્ટ્રીની, એને ઇફેક્ટિવ બનાવી શકાય, પ્રોડક્શન ઓરિએન્ટેડ એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરી શકાય, સો દેટ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ગેટ ધી advices or maybe suggestions, so that they can run their business well, right. Now movement and functions, so many movements and functions have been launched for the business development in the country in the last few years, right. ગવર્મેન્ટ કોઓપરેશનથી ઘણા બધા એવા મૂવમેન્ટ અને એવા ફંક્શન્સ અને એવી બધી સ્કીમ્સ લોન્ચ થઈ છે, જેના દ્વારા the business can be given a boost. In the production oriented policy,
Emphasis is laid on 6 sectors. It includes employment oriented industries, industries having equal capital strategic importance, competitive industries, small and medium scale, and public sector industries. આ 6 સેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈ અને એવા ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ લોન્ચ થયા છે જેના દ્વારા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી કરી શકાય, તક ઊભી કરી શકાય બિઝનેસ માટે પણ અને એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે પણ. Right? As the present government itself is eager for the development of industrial and service sector, it is creating more convenient because the present government is very eager to have the fast development. It is eager to have the industrial development, service sector should progress. It is taking so many types of steps and it is making the environment convenient and favorable for the businessmen also. For this purpose, it is taking planned steps which provide kind of golden opportunities to the entrepreneurs, right? It is laying emphasis on increasing employment. The national production, say it is with the help of such kind of programs શું કરવામાં આવે છે તો કે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરવું, નેશનલ પ્રોડક્શન અને નેશનલ ઇન્કમ અને ક્વોલિટેટિવ લાઈફને કેવી રીતે વધારે સારી રીતે મૂકવી અથવા વધારવી એના માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ મૂવમેન્ટ્સ ઓર સ્ટેપ્સ that are taken up in the different government plans, right, are discussed in the form of different short notes that we are going to see it next. જે short notes આપણે જોવાના છીએ હવે પછી, they are such kind of opportunities or they are such kind of steps that are taken up by the government. બરાબર, 6 સેક્ટર્સને આવરી લેતું હોય એવું manufacturing, service, public sector, small scale medium scale industries, competitive industries, all those employment oriented industries, એવી બધાને ધ્યાનમાં રાખીને એવા જે મૂવમેન્ટ, જે સ્ટેપ્સ લેવામાં આવ્યા છે, they are said to be the technological innovations, skill development, make in India movement, maybe social responsibility and ethics, franchising, outsourcing, e-commerce, વગેરે વગેરે, રાઈટ. સો ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેપ્સ હેવ બીન ટેકન અપ. ઘણા બધા સ્ટેપ્સ છે બીજા પણ આપણને વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ધીસ સ્ટેપ્સ, રાઈટ. સો વન બાય વન વિલ બી સ્ટડીંગ ધીસ સ્ટેપ્સ ઇન ધ ડિફરન્ટ સેશન્સ ટુ come, right. There are as many as say 7 types of steps that are undertaken, from technological innovation to skill development to make in India movement. આ બધી જ વસ્તુઓ અને આ બધા જ નામ તમે પરિચિત છો આ બધા નામથી, રાઈટ. અને એ બધી વસ્તુઓનો કન્સેપ્ટ શું છે, હાવ ઇન ઇન્ડિયા ઇટ ઇઝ ટેકન અપ, એની વાત આપણે આના પછીના સેશન્સમાં દરેક ટોપિકને ધ્યાનમાં રાખીને વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી વિલ ડુ ઇટ ઇન ધ next sessions to come. For now I am going to end up the session today because હવે પછી જે સેશન આપણે લેશું એની અંદર એક કન્ટિન્યુટી જળવાઈ રહે, એક there has to be a proper stream for it. એના માટે we are going to study each one of them properly and with the in the form of notes. એટલે તમને જે પણ ફોર્મેટમાં કદાચ એક આન્સર પૂછાય છે તો એ ફોર્મેટમાં કે એક શોર્ટ નોટ પૂછાય તો છે તો એ ફોર્મેટમાં we can answer all the steps taken up by the government to grow the industry, to grow the economy fast, or to create the opportunities for the business, right. I repeat, this is the end of part 3, right. Instead of part 2, this is end of part 3 and unit number 4. So when we meet next, we shall be starting with the last part, last section of the chapter, that is going to be the different notes on or different areas like technological innovation, skill development, make in India movement, social responsibility and ethics, franchising, outsourcing and e-commerce, right. What is the concept all about, આનો meaning શું છે, અર્થ શું છે, ઇન્ડિયાની અંદર એ કેવી રીતે લેવામાં આવે છે અને આ ઇન્ડિયન કન્સેપ્ટ્સ કઈ પ્રકારના છે એની વાત આપણે કરવાના છે. સો in all, if you see this chapter, this is a live chapter in which we have studied different types of concepts, right. જેમાં ફર્સ્ટમાં આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર શીખ્યા હતા, right. We have seen the characteristics અને એના કઈ ટાઈપના મોડર્ન
manufacturing processes હોઈ શકે, that we have talked about. In section number 2 we have checked out with the service sector, its characteristics, કઈ ટાઈપની સર્વિસીસ હોય છે અને કેવી રીતે એ પ્રોવાઈડ થાય છે by the various organization. In today's section we have seen what is the concept of emerging opportunities. કઈ emerging એટલે ઉદ્ભવતી, રાઈટ, ઉભરતી, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલે તક, કોના માટે? ઇન્ડિયન બિઝનેસ માટે. એ શું છે એનો ઓવરઓલ આઈડિયા આપણે વી હેવ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર કયો, સર્વિસ સેક્ટર કયો, કે એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર કયો, ટ્રેડ એન્ડ કોમર્સ કયો, આ બધી જ સેક્ટર્સ, આ બધા જ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં જુદી જુદી તક જુદા જુદા બિઝનેસ માટે ઊભી છે અથવા તો ઊભી કરવામાં આવી છે, રાઈટ. અને એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ મૂકેલા છે કે એ તક ઊભી કરવા માટે કયા કયા ધ્યેય સામે રાખવામાં આવે છે. એન્ડ ટુ અચીવ ધીઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સ વોટ આર ધ ડિફરન્ટ સ્ટેપ્સ ટેકન અપ. વી હેવ સીન ડિફરન્ટ સ્ટેપ્સ, અને એ સ્ટેપ્સનો ભાગ જ એ છે કે ઇન વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધ સેક્શન નંબર 4, કે આ સ્ટેપ્સમાં શું શું પ્રોગ્રામ્સ, કઈ સ્ટેપ્સ અથવા કયા એવા પોલિસીઝ મુવમેન્ટ લોન્ચ કરવામાં આવી છે જેના દ્વારા બધી જગ્યાએ બધા જ સેક્ટર્સની અંદર 6 સેક્ટર્સને આવરી લીધા છે. 6 સેક્ટર્સની અંદર કઈ રીતે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી કરી શકાય, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ, અને to make the economy strong also. So this we are going to see it in the sections to come, right. So when we meet next we shall be taking up with part 4, right. For now it's a goodbye from my side. Take care of yourselves and keep in touch with the lectures also, and be prepared with your textbook also, right. So this is all about. Thank you till we meet next.